చూసి చూడంగానే నచ్చేసావే అడిగి అడగకుండా వచ్చేసావే నా మనసులోకి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఇస్మార్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అలా చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు ముందుగానే చూడవచ్చు. లెట్స్ స్టార్ట్. చూసారు కదా, మీరు కూడా ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా మీకు అనేది నచ్చుతుంది. ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కింద లైక్ చేయండి. దాని తర్వాత రెడ్ కలర్లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలా చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు ముందుగానే చూడవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వచ్చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు kinemaster యాప్ యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ యాప్ కింద లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడ వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ kinemaster యాప్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తేనే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని ఇక్కడ చేస్తేనే ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తేనే మీకు 3 types ఆఫ్ యాక్సెప్ట్ రేషియో దీన్ని మనకి 16:9 కావాల్సినది ఒక ప్లేన్ కలర్ దానికోసం మీరు మీడియాలో పోయి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లిక్ చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ క్లిక్ చేస్తేనే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పిక్చర్ బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి అట్రాక్ట్ ఉంటుంది. దీన్ని ఇట్లా రైట్ సైడ్కి డ్రాగ్ చేయండి. మీకు ఎంత డ్యూరేషన్ కావాలో అంత 15 సెకండ్స్ చేస్తున్నాను. 15 సెకండ్స్ చేసిన తర్వాత ఓకే చేసేయండి. ఇక్కడ పైన తర్వాత సైడ్కి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ లేయర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. దానిపైన క్లిక్ చేస్తేనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తానే మీకు ఏదైతే ఫోటో క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా ఆ ఫోటోని సెకండ్ ఆప్షన్ పిక్చర్ అనేది ఫుల్ స్క్రీన్ లోకి వచ్చేస్తుంది. దీన్ని ఓకే చేసేయండి. దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేసేయండి. దీన్ని ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేసేయండి. ఫిక్స్ చేసినాక ఓకే చేయండి. ఈ బ్లాక్ కలర్ని కొద్దిగా మనం ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గించుకుంటాం. ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసినాక ఇక్కడ కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని ఉంటుంది, దాంట్లో వెళ్ళండి. కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పి దీన్ని కొద్దిగా ఇచ్చేయండి. శాచురేషన్ని కొద్దిగా పెంచండి. దీన్ని కొద్దిగా పెంచండి. దీన్ని +4లో పెట్టేసండి. దానికోసం లేయర్ పైన మీడియాలో పోండి. దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చేయాలంటే దీంట్లో సెకండ్ ఆప్షన్ దాని తర్వాత మనకు బ్రైట్నెస్ కావాలో అంత పెంచుకోవచ్చు. దానికోసం రైట్ క్లిక్ చేయండి. దాని తర్వాత వీడియో చూడండి ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉంటుందో. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో. దీన్ని స్టాప్ చేసేది మళ్ళీ మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలంటే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసినాక కింద కలర్ ఫిల్టర్స్లో పోండి. కలర్ ఫిల్టర్స్లో పోతే దాన్ని కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో పోతే దాన్ని చేసేయండి. ఇది కొద్దిగా అట్రాక్టివ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అనేది బాగా. దాని తర్వాత కోసం దాని తర్వాత మీడియాలో పోండి. మీడియాలో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. కింద ఈ ఇమేజ్ లింక్ అనేది కింద డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దీన్ని జూమ్ చేసేయండి. జూమ్ చేసి దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేసేయండి. ఎంత కావాలో ఎంత డ్యూరేషన్ కావాలో అంత డ్యూరేషన్ డ్రాగ్ చేసేయండి. డ్యూరేషన్ డ్రాగ్ చేసిన తర్వాత ఓకే చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఎఫెక్ట్ కోసం లేయర్ పైన క్లిక్ చేయండి. దాని తర్వాత వీడియోలో పోండి. దాని తర్వాత ఇమేజ్
దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టేసండి. మీకు ఇంకా కొద్దిగా రైట్ సైడ్ మీకు ఫుల్ వీడియో దాకా ఎఫెక్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ మీడియాలో పోండి. మళ్ళీ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ తీసుకున్నా దీన్ని కలర్ పార్టికల్స్ అంటారు. దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టేసండి. దానికోసం మీరు 2 స్క్రీన్లో రెండు ఆప్షన్ చేసేయండి. నేనైతే ఇలా చేస్తున్నాను. ఇలా చేసి మీరు ఇలా చేసేయండి. మళ్ళీ దానిపైన క్లిక్ చేసి కిందికి వచ్చేసి బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్లోకి పోయి see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow kills the sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా. మీకు కన్నా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. దాని ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో ముందుగానే మీరు మీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడవచ్చు.